Okay, I think we can probably go. Let's go. We're in an area northwest of Kyiv where there's been intense fighting over the past few days between the Russians and the Ukrainian militaries. There is intense bombardment. Oh my God, coming from all around us right now. We are in Ukraine, 1 week after the start of the Russian invasion. From the streets of Kyiv to a crucial port city where Russian forces are closing in. We are in Odessa, Ukraine. It's the third largest city in the country. We're on the edge of the Black Sea, and right now, civilians are preparing for war. This is Vice News Tonight. I'm Josh Hirsch. Krishna Andavolu is on assignment. Russia has taken its first major city in Ukraine, Kherson. It's a port city along the Black Sea, and its capture moves Russia closer to cutting Ukraine off from the rest of the world. For a week now, many of the stories from this war have been tinged with hope. Russian tanks bogged down, Europe united in solidarity, and inspiring acts of Ukrainian defiance. But hope is harder to come by when you're actually being bombed. Matthew Castle has been in Kyiv since before the first air raid warnings, covering what people there are going through. Right now, there is a sound of bombardment coming from all around us, and all of the civilians from this area are fleeing. Okay, I think we can probably go. Let's go. Go. Sasha, let's go. We're in an area northwest of Kyiv where there's been intense fighting over the past few days between the Russians and the Ukrainian militaries. There is intense bombardment. Oh my God, coming from all around us right now. Jesus Christ. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. After months of amassing more than 100,000 troops on the Ukrainian border, Russian President Vladimir Putin ordered an invasion of the country from multiple directions. For weeks now, Western intelligence agencies have been warning that Russia might launch a full-scale war on Ukraine. But few here believed it could happen. However, this morning, after around 5 o'clock, Russia began airstrikes across the country, and there are air raid sirens going off right now here in the heart of Kyiv. Thousands are racing to get out of Kyiv, lining up to board trains and buses that will take them out of the city. Did you ever expect that you would have to flee Kyiv with your family? Было очевидно, что агрессия будет, потому что все к тому шло уже много лет, и только наивный дурак не понимал, к чему это все приведет. В принципе, мы вещи собрали уже 15 числа, и тут только ждали, когда начнется. What do you think will happen next? Що ми можемо? Ми можемо стояти, ми можемо тримати це разом. В нас є армія, в нас діє влада, в нас є президент, парламент. Ми будемо жити. As night falls, Russia continues its advance, and people are taking shelter underground, in basements, parking garages, and subway stations. "27-year-old Kristina Mazurchik works in a jewelry store. She tried to take shelter in a subway station close to her house, but it was completely full.
So she's come here to the Krещатик station with her mom and sister. Сьогодні зранку я повинна була їхати на роботу, але телефонує мені мама, говорить, мені дуже страшно, прийди до мене. Ми не знали, що залишатися вдома чи що робити, і вирішили піти в метро, щоб якось себе, може, сховати, не знаю. Нічого такого подібного взагалі. What do you think is going to happen in the coming days? Сподіваємося, що всі повернемося додому. Там все буде добре. Are you scared by what you might find when you go above ground tomorrow? Просто хочеться, щоб було тихо, спокійно і без обстрілів там. Навіть якщо там будуть там якісь руїни, то це все можна переробити, це все таке набути буде з часом. Нічого такого, але щоб просто всі відступили і все було добре. But Russian forces continue to push deeper into the country and into Kyiv. This apartment block was struck by a rocket from fighting a few kilometers away. 6 people were injured. Я знаходився в тому крилі якраз з хворими, і після грохоту ми всі евакуювали в бункер. Alexei Orlov was on duty at the hospital across the road. What would have happened had that shell or missile hit the hospital? Як бачите, цей дім рятував лікарню. Тому що по траєкторії він би влучив в те крило, де знаходиться хірургічне відділення, і він би вбив висококласних спеціалістів, які хочуть працювати, які ніколи не тримали зброї в руках. Наша зброя – це скальпель і розум. But other Ukrainians are taking up arms. So we're here outside this building in Kyiv that the government is using as a distribution point to hand out weapons to, well, anyone who wants one, so that they can use them in the fight against the Russians. On the day of the invasion, these 2 friends, one a software engineer and the other a biochemist, decided to join the Territorial Defense Force, an all-volunteer group within the Ukrainian military. Russians have enslaved this land since, I don't know, at least 16th century. They've made their best to suppress our language, to suppress our culture, to prohibit printing books in Ukrainian. And now they want to overthrow our state. Like, what other choice do we have? It's pretty obvious. Ukrainians have suffered a lot of casualties so far. Aren't you afraid that you might be one of them? They're hitting buildings where civilians are living. So we're in danger everywhere. And the only option that we have left is to fight back and take as much of these bastards to hell as we can. Где его документы? Ты откуда? Я вообще родился в Донецке. Приписка Донецк, нагнул, голову нагнул, ноги поставил. Рюкзак, давай посмотрим. The volunteer groups are setting up checkpoints all across the city. We're here at this checkpoint, and these territorial defense forces are suspecting that someone might be over there. They've taken up position. It gives you a sign of just how tense things are in Kyiv at the moment. Чисто. Можно, да. What happened there exactly? Подозрительні люди, і ми їх перевірили. Якщо підозрюють, що знаходимо, ми їх затримуємо і забираємо для того, щоб перевірити, хто вони, що вони і для чого вони сюди прийшли. Тому що дуже багато диверсійно-розвідувальних груп. Viktor Kidichenko is in charge of this checkpoint in the Vishneva neighborhood in western Kyiv. Who are these guys? Тут знаходяться звичайні люди,
які прийшли на допомогу військовим. Вони зробили коктейль Молотова. Вони прийшли, взяли свою зброю, що у кого було. Are you worried that Russian forces are going to make it here to the center of Kyiv? Вони вже прийшли. Вони вже вбивають наших людей. Вони вбивають наших дітей, жінок, матерів. І вони вже дуже близько. Десь приблизно кілометрів 10 від цього стоїть вражеська техніка. Близько 400 єдиниць бронетехніки, танків і ракет. Do you think that you and civilian volunteers and others are going to be capable of stopping them? Ми в цьому впевнені. І ми їх переможемо, навіть якщо ми помремо, і ворог буде розбитий. Я в цьому впевнений на 300%. Тому перемога буде за нами. The strength of the Ukrainian defenses surprised the Russians, who have made only small territorial gains, while losing hundreds of tanks and military vehicles in the process. Блокпост, воинская часть. Блядь, горит все. Just over there are at least 3 military vehicles that have been absolutely destroyed. The Ukrainian soldiers told us that they belong to the Russians who tried to come down this road this morning when they were met with a fierce resistance from the Ukrainian military here. These 2 vehicles here belong to the Ukrainians, and they're blocking the road because, as you can see, behind them, it's a straight shot to the heart of Kyiv. О другій ночі було чути гради. Цей дом, отак от весь ходив. Він десь оцей перший десь йшов кілометрів в час 70 до 80. Бистро, щоб туди проскочити. Ну, хлопці не дали йому проскочити, відкрили одразу огонь. So, are you optimistic that the Ukrainians can stop the Russian advance? Можу. Даю на 90% то, що ми їх отут всіх лишимо, якщо будуть йти. Всіх отут там. But it's unclear how long the Ukrainian defenses can hold. A 40-mile column of Russian tanks is heading directly for Kyiv. People in the city are bracing themselves for a full-scale Russian attack. Where have you been staying since we last saw you a few days ago? В метро так и оставались, мы никуда не выходили. Тяжеловато, морально хочется на воздух и очень холодно. Мы держимся, выхода нет, там более безопасно, чем дома. What do you think is going to happen here? То, что все закончится, но такие прогнозы, что Путин не остановится. Назад дороги уже нет. Хочется надеяться на лучшее. Я надеюсь, что мы победим вместе этого злого, ужасного человека-убийцу. Even before Kherson fell, Odessa, another port city just 100 miles west, was preparing for a direct attack. A defeat here would solidify Russia's grip on the Black Sea, which connects Ukraine to the whole world. Ben C. Solomon has more. We are in Odessa, Ukraine. It's the 3rd largest city in the country. And right now, civilians are preparing for war. The question is not if the Russians will come, it's when the Russians will come. Volunteers have come out here building sandbags, trying to make the defenses that will go all around the city to prepare for a Russian invasion. Odessa is situated right at the edge of the Black Sea between Russia and Moldova. The worry is if they take this town, they control the entire south of the country. More than 1 million people have already fled Ukraine. But for now, here in Odessa, people are trying to save their city. We were all scared first day, but now we were only angry. I see a lot of people working here with passion.
And we are all united with our goal to protect our country, to protect our city, to protect our neighborhood. Are you worried for your family, for your friends here? Of course I'm worried, because it's war, and it will be stupid to don't be worried. But I decided to stay here, and my wife stay here too. Because who will protect our country if all people will go abroad? Слава Україні! Героям слава! Surrounding the city, the Ukrainian military is the first line of defense, setting up a perimeter to defend from the coming invasion. Inside, volunteers are setting up their own line of defense. So right now we're with a kind of makeshift militia. A week ago, 2 weeks ago, these guys were bakers and accountants. Today, they're soldiers. They have taken up arms that have been handed out by the military. They've marked themselves with these like yellow bands to show that they're newfound soldiers. And they're guarding all around the city. Some of them have experience, some of them don't. Лен, иди на этот. Да, давай сюда. So explain me what you're doing here today. Осваиваю работу бармена на своем 74-м году жизни. К нам хотят пожаловать дорогие гости, но без горячительных напитков как-то неудобно. Они попросили. Marina Sibrova knows Russian aggression. She survived the war in Chechnya and then a decade later escaped the war in eastern Ukraine. Now she's determined to fight back. Военный химик. Рассказала рецепт, и вот со второго дня я их сижу, делаю и обучаю ребят. When you hear the bombs coming, I mean, are you scared? Нет, я не первый раз их уже слышу. Я их слышала в 2014 году. Я в 1994 году. На меня и с двухлетним ребенком ехал российский танк, освободитель в Чечне также. Я не боюсь. It seems like you've been in some sort of war for so much of your life. I mean, why not try to find somewhere else to live? Я устала. Устала бояться. Очень сложно начинать жизнь сначала в 40 лет. Я бы хотела российским матерям сказать, чтобы они забирали своих сыновей назад к себе на родину. Мы не хотим убивать их. Но если они к нам идут с оружием, мы будем бороться и уничтожать их. The European Union has announced it will let in refugees from Ukraine and even give them residency for 3 years, which is a pretty big shift from how it's treated refugees from non-white countries. But it is good news for people in Ukraine who've gotten clear of Russian bombs and to safety. Val Kipnis is at the Polish border, where people who've gotten through are starting to process what they're leaving behind. I'm here in Medica, a border crossing between Ukraine and Poland. Already, nearly 1 million refugees have fled Ukraine, and almost half have ended up here, walking through a checkpoint much like this. I spent most of today talking to those who fled their homes about their experiences and also about what they plan to do next. Как тебя зовут? Вероника. Вероника. Вы объясняете, что происходит? Она маленькая, она еще этого не понимает. Ну а когда она вырастет, что вы ей скажете? Конечно, я все это расскажу. Как нам бабушки рассказывали о войне, так и я буду рассказывать. И когда вы решили сюда приехать? А вот как только в 4 утра началась бомбежка Харькова, я сразу же сумки собрала, детей и вперед. И куда вы планируете после этого ехать? Какой у вас сейчас пока план? Не знаю где. Вот. Ну, а соответственно, как только на Украине наладится, все станет тихо, мы обратно. Вы поедете домой? Да, конечно. Только домой. Я заезжу. Я сам гражданин Сирии. У нас тоже война, тоже это Россия, тоже бомбит там. У нас уже 11 лет война в Сирии. Что можно сказать? Одну землю забрали россияне, и вот вторую.
Що можна сказати? Бог з ним. Він там пропав, де він є. Щоб він там пропав, де йому Господь Бог його накаже. Він не буде мав спасення ні. У меня 12 лет я живу в Днепропетровске. Как будет, если мы молимся, Бог, что все будет тихо, спокойно, для все люди, для украинцев, для все. Сейчас все проблем Украина. Я хотел, что говорит мир. Пожалуйста, не только Украина, смотрите Палестину. Каждый день люди умер. Наш брат там в Ирак, в Мали, в Буркина-Фасо. А эти люди, они не европейские или не американские, мы их бросаем. Это тоже неправильно. И что вы оставили? Оставили квартиру, цветы. Там. Да, воспоминания у меня. Извините, ребенок умер 1 октября. Извиняюсь. Могила мамы и могила ребенка. И когда война закончится, мы надеемся, что скоро, то мы вернемся обратно в Украину. Thanks to the entire team, Val Kipnis, Madeline May, and Jika Gonzalez. That's it for Vice News Tonight. We're back next Wednesday, March 9th, with a full hour on the invasion of Ukraine. Until then, we're staying on this 24/7. Find us on all the socials and Vice.com.